Alô. Pessoal, vamos começar a retomar aqui, por favor. Ó, a gente pode ficar aqui mais para frente, quem estava no fundão se aconchegue aqui na frente. Muito bem, ok. Bom, pessoal, a gente está retomando, então, as atividades, e agora a gente vai ter um painel que é um grande desafio, né? É um painel muito importante, que a gente já vem articulando esse painel já há algum tempo, né? Na verdade, esse encontro há algum tempo, e estamos fazendo ele, a gente queria que ele fosse completamente presencial, ele está sendo semipresencial, né? Então, a gente tem o Emmett aqui presencialmente, que veio dos Estados Unidos aqui para compartilhar algumas ideias, e vamos ter a Elise, representando o governo americano, né, responsável por toda a saúde digital lá nos Estados Unidos, nessa questão de políticas. Ela vai estar de forma remota, né? Então, nós temos nesse painel a Elise Anthony, né, que é representante, então, do ANC americano. Vamos ter o Amit Trivedi, que é VP de Relações Institucionais da RIMS. Vamos ter a Paula Xavier, representante do Ministério da Saúde do Brasil. A deputada Adriana Ventura, que também vai entrar remota, que é a presidente da Comissão Parlamentar Mista de Saúde Digital, e eu devo fazer a mediação. Então, eu queria agradecer inicialmente a presença da Elise Anthony. Elise, nós vamos começar com você, pode ser? Eu vou manter falando em português, porque ela está no canal em tradução. Se eu falo em inglês, ela tem que chavear lá. Então, Elise, você nos escuta? Elise, do you hear us? Now I can. Okay. Hello, hi everyone. I hope that you can hear me okay and see my slides. It is a pleasure to be here today. My name is Elise Sweeney Anthony. I am the Executive Director of Policy and the U.S. Department of Health and Human Services Office of the National Coordinator for Health Information Technology. Now that sounds like a lot, but pretty much what I do on a daily basis is I work on the policy and the regulations that support our digital health landscape and our framework across the United States. So today, I thought I would start with a presentation talking about our Trusted Exchange Framework and Common Agreement. I'll be sure to make these slides available, and I do look forward to the discussion later in the session as well. Overall, I know that the focus of this presentation is on data exchange and how data exchange is handled or addressed in different capacities. And I thought sharing our work on what we call TEFCA, or Trusted Exchange Framework and Common Agreement, would be a good place for us to share some of the experiences of the United States. So going to this first slide, in the United States, we have a law, a federal law that was passed by our United States Congress called the 21st Century Cures Act. And in that Cures Act, particularly Section 4003B, it talks about the National Coordinator for Health Information Technology bringing together public and private stakeholders to develop or support a trusted exchange framework related to the policies and the practices that would support a common agreement about how exchange should happen between health information networks. So with this Cures Act, this
mandate from our United States Congress to put together this common agreement, the Office of the National Coordinator, where I work, started to think about how do we think about data exchange and supporting data exchange across health information networks. Now, in the United States, our Trusted Exchange Framework, or I will refer to it as TEFCA, our TEFCA landscape, we do not hold information within the United States government. What we support is the exchange of information between health information networks. So I often think about it in terms of how to support information getting from one network to another network and making sure that across the networks, there is agreement, there is understanding regarding the legal requirements, regarding the security requirements, regarding the privacy requirements, and even regarding what exactly is to be exchanged. And that's where we came in the United States Department of Health and Human Services, is to think about how to support that movement of information and how to ensure that everyone was agreeing upon that information, what the information was, and what the requirements for that exchange should be. So what we wanted to do was really to think about the environment that existed in the United States. And in the United States, and again, I'll be sure to share these slides in case they're helpful. In the United States, the landscape was really that there were many different interfaces. There were many different health information networks. So if you were a hospital in the United States, you might have to connect to several different health information networks or health information exchanges to get the information that you need to support the care of the patient. And what we wanted to think about is that while in some cases that exchange was happening, it was often happening for a limited exchange purpose, right? It was happening for treatment. So if a patient came into a hospital and the provider, the clinician in the hospital needed information from another hospital or another part of the country, they might have to use multiple different exchange mechanisms to get that information because it was focused on treatment. The other thing that we also identified is that while treatment is an extremely important use case, it's not the only use case that we wanted to think about. We wanted to support a landscape where the exchange of health information data, where appropriate, where in accordance with law, could be accomplished for other exchange purposes as well. So exchange purposes such as supporting healthcare payment and operations, supporting public health so that information could move through the TEFCA network for the purposes of public health. And there's a number of other exchange purposes as well. So that was one of the things that we thought about. But if you look here, we highlight a study of the American Hospital Association. And it talks about the fact that many hospitals had to use 3 different electronic methods for sending, for receiving, summary of care records. So the landscape of TEFCA is designed around the concept of these 3 goals to address the fact that there were gaps in how health information was moving between networks or between exchanges, and to really simplify the process and to support a scalable approach. The first thing we started with was establishing a universal policy and technical floor, and they go hand in hand. And I often say that you can't have the policy without the technology, and you can't have the technology without the policy. When it comes to digital health, when it comes to health information technology, they really go hand in hand. Some people talk about it in terms of governance, the governance of data, and what are the rules, what's the landscape that supports that governance of data. And then you also have the other side of it. What are the standards? Not only the standards for the representation of data, but also the standards for how the information moves, across the landscape. So that's goal 1, establish a floor for nationwide interoperability. Our second goal was to simplify connectivity so that the secure exchange of information could happen to support patient care, to enhance the overall welfare of the population, and also to think about healthcare value. So how to do that in a simplified way using a single network that would allow the connection of different networks within that singular network platform. And the third aspect that we thought about and we seek to achieve is enabling individuals to gather their health information.
So not only is the TEFCA network that we have created and we're now implementing important for hospitals, important for ambulatory care, important for the entire provider landscape, it's also important to the individual. So where the individual is seeking their information from multiple hospitals or multiple providers, being able to work with an individual access service provider, which I'll talk about a little bit later, to be able to access that information through the TEFCA landscape. So the benefits of TEFCA in the US, for us, we really were thinking about what Congress asked us to do, our United States Congress asked us to do through the Cures Act, and supporting that there is a nationwide approach to how information would move. So here are some of the entities that benefit. I talked about individuals and individuals being able to access their own records through TEFCA connected means. Also providers and health systems, I talked about public health. Payers is another area. Making sure that getting and sharing data that's needed for care management, value-based care, as well as payer-to-payer exchange is supported through the landscape. And then also for health information networks. Identifying ways to engage in the TEFCA landscape can also lower the cost of connecting with other networks that they may incur. And then technology developers, whether it's an EHR developer or other health IT system developer, supporting their engagement in the TEFCA landscape was also important. And then at the bottom of the slide, you also see where it says researchers and it says future. Right now, we are not, the TEFCA landscape is not designed to support the use case of researchers yet. But we are looking at understanding what the needs of researchers are, and we recognize the opportunities that TEFCA can present to support the research landscape and clinical research. So we are looking at that as a potential future use case as well. So how does exchange actually work under TEFCA? Now, this image that you see here really shows a very high level a picture of what the TEFCA landscape looks like. At the top in that umbrella, you have the recognized coordinating entity. And when we think about health data governance under the TEFCA landscape, what we think about is how do we ensure that information is flowing between QHINs, and you see those 5 circles in the middle, those are QHINs, and those are called Qualified Health Information Networks. So how is information flowing effectively between those Qualified Health Information Networks? And the recognized coordinating entity is identified by the US government for purposes of helping to make sure that the TEFCA network is doing what it's supposed to do, that QHINs are following the laws, following the requirements, following the common agreement that are all part of the US landscape, and ensuring that all of that following the common agreement and following what I'll talk about later as standard operating procedures is happening. So the RCE provides the oversight and governing approach for QHINs, and that's at the direction of the Office of the National Coordinator for Health Information Technology, which you see on the top left of your screen. So when you think about the landscape, what exactly does that look like? So QHINs are the means by which the health data exchange happens. So you may have health information networks, and through our approach, certain health information networks may decide that they want to be what's called a qualified health information network. And to do that, there's certain requirements that are laid out, and those are things like, can they manage health information moving at scale, at a nationwide scale, high volume, supporting the reliability, so high reliability related to the movement of information, getting it to go where it needs to go, that they agree to abide by the common agreement. And that's what I was talking about in terms of making sure that they are following the rules that have been laid out. And the common agreement also includes following applicable law. So that's adhering to applicable law and moving information as per applicable law. So that's another important component. And the other piece is the QHIN technical framework. So that QHIN technical framework is a complement to the TEFCA landscape. And it identifies the technical means by which information has to move. So it includes things like, what is the information that needs to move? And in the United States, we have what's called the United States Core Data for Interoperability.
And that USCDI, or the United States Core Data for Interoperability, is the set of information that we believe is necessary to move for purposes of supporting care and supporting the overall care continuum. And that the core data for interoperability, that set of data includes actual data elements, data classes that relate to everything from demographics to problems to medications, and broader than that as well. And that's really important because we, across our work at ONC, we think about how do we make sure that there is alignment and that there is a kind of a unified approach to how we approach health information and health information technology. So today I'm talking about TEFCA, which is as per our Cures Act, the Cures Act, and we've implemented it through a framework. But we also have an entire regulatory structure of regulatory requirements that we have in place for certification of health information technology that supports the information flowing where it needs to go and is designed to make sure that information blocking does not happen. So there's a whole regulatory approach to other activities that we engage in. But today I'm talking about TEFCA, which is actually a framework and is not in rule format. It's a framework that is supported and would be signed on to QHINs. Now, there are different activities that we have underway in the government to support TEFCA, and you see that come up in some of our payment rules that are considering how they can support TEFCA through that, through their payment structures and payment rules. So back to kind of QHINs and what they serve. So QHINs are really the means to support information getting down to the participant or a sub-participant. And in that case, a participant or a sub-participant could be a hospital. It could also be a health system, EHR. It could be a pharmacy health IT system. And it could even be a consumer app. So when we were thinking about how to support these different entities that you see in green and others, this is just one example, but how to support these different entities getting the information that they need through one single means of TEFCA, the QHIN approach is what we came up with. So you may have a health information network that goes through the process to become a QHIN. And once they become a QHIN, they can exchange information with other QHINs. So if you are a provider, or let's say you're a hospital and you're seeking information on a patient, you would be able to sign up with a health information network that's working with a QHIN and be able to ping that QHIN to get information you need from all of the other QHINs across the landscape. And that's an important part of what we wanted to think about. How to make sure that when it comes to the participants and the hospitals, the providers who are seeking information, that they are able to use a single means of accessing their information through their connections to one QHIN. And then that QHIN, as you see on this slide, can branch out and get the information from the other QHINs and send it back down to that provider. So the provider only, if they choose to, only has to have one means of accessing that information. So that was a key aspect of what we were thinking about in terms of supporting the actual movement of information. The other piece that I want to talk about is what is the governance approach that supports this happening. Now, as we know, the governance of health information and the governance related to health information exchange is critical to having a sustainable system. And right now in the United States, our TEFCA network is currently in the implementation phase. We have 7 QHINs who have signed up to into the application process to go through the application process so that they can sign on to the common agreement and then support the movement of information in a live format. And the QHINs have agreed that we would move to a live format and support the movement of information by the end of this year. So we're really excited about what the end of 2023 will bring. So when we look at governance, here are the parts of the governance approach that we have developed in support of TEFCA, which is the movement of information across networks on a nationwide scale. So first piece is the Trusted Exchange Framework. And the Trusted Exchange Framework are a set of principles. They're non-binding principles. They're foundational principles that relate to policies and practices that we think are critical to support data exchange among health information networks.
I can make sure that I share this deck, and this also is all available online, so you can actually see the full language of the Trusted Exchange Framework. You can see the full language of the Common Agreement as well. But just to sum up, there are 7 principles that are included in the Trusted Exchange Framework, and that's standardization, that's openness and transparency, cooperation and non-discrimination, privacy, security and safety, access, equity, and public health. And those are the non-binding foundational principles that are included in the TEF. Now, the part that is actually signed onto by the QHINs who agree to support this landscape, you can see it's the Common Agreement. And the Common Agreement is the actual legal contract. And the legal contract is signed on by the recognized coordinating entity. That's the entity that I mentioned supports the governance of the governance of the operationalization, I should say, operationalizing the TEFCA landscape. They support that. So the QHIN would sign on with the RCE for the purposes of making sure that every QHIN is agreeing to the same requirements, the same legal requirements, the same policy requirements, the same technology requirements for supporting the flow of information, as well as agreeing to support the exchange purposes that are embodied by this. So the reasons why someone can request information from you and when you have to respond to that request. The other really important part that we identified when we were receiving public feedback and we were engaging with the public to understand what would make an effective governance framework for TEFCA is the flow down resources. And that's important because not only is it important for the QHINs to sign onto the Common Agreement, but it's also important that those QHINs are also making sure that their participants, the health information networks, the EHR developers that might be underneath that QHIN or working with that QHIN are also following the requirements in the flow down provisions. And those include things like privacy requirements and security requirements that relate to the movement of information. So operationalizing, and I want to make sure that I close out quickly so we can leave time for discussion and engagement with the other panelists as well. So where are we? So where are we in the process? We've been working on this since the passage of the Cures Act. And in 2021, we also started a new set of public engagement and working with the RCE through a Common Agreement work group and getting more feedback regarding the finalization and how we were going to take all the feedback we received up to that point and bring it through to finalizing the Common Agreement, to finalizing a set of standard operating procedures. Because in addition to the Common Agreement, you also have to have what are the means, the procedures that are actually going to operationalize the I requested information from you for this purpose, and you are going to send it back to me in this way. And you have agreed to do that as per the Common Agreement, and here's how that's going to get operationalized. So that's what the standard operating procedures are. So we finalized additional standard operating procedures, and we're actually at the point now where the QHINs applications are being processed, and they are now they're going through the process of onboarding those initial set of QHINs. As I mentioned, there are now 7 QHINs that are going through this process, with the goal that by the end of the year that we will be in a position where the QHINs are ready to support exchange. So that's kind of my quick overview. And again, I talked a lot about TEFCA and that framework, but there's also an entire regulatory structure that we do regarding health information technology in other areas as well. So happy to talk about that, but I hope that that was a helpful overview, and I look forward to the discussion. Thank you too much, Elise. It was wonderful. I'm sorry. Deixa eu falar em português, né? Desculpa. Por causa dos canais. Obrigado, Elise. Foi uma mostra super abrangente e, ao mesmo tempo, profunda aí do cenário americano. Acho que tem bastante similaridade aí com o que o governo brasileiro também, ou que a gente espera implantar aqui no governo brasileiro, no Brasil também. Então, espero que você fique conosco mais um tempinho. Eu vou chamar, então, a nossa próxima apresentadora, a Paula Xavier,
por favor, Paula, que está aí na liderança do Ministério da Saúde, a cargo de toda a questão da informatização, dos modelos de informação, né? Então, acho que é muito importante essa troca, né, entre Brasil e Estados Unidos. É a primeira vez que a gente faz esse relacionamento entre os governos. Então, fico muito feliz com a presença da Elise e sua aqui. Paula, por favor. Quanto tempo a gente tem? Uns 15, 20. Você me avisa um pouquinho antes. Ok. Boa tarde a todos. Saúdo também a Elise pela excelente apresentação. Agradeço muito a SBIS o convite, aqui Lira presente, o Kia também. Tá? Acho que a minha apresentação vai ter... Eu já vi algumas interfaces, o que é muito instigante para o nosso debate. Eu venho aqui apresentar um caso brasileiro, um exemplo de uma rede nacional de interoperabilidade, que já foi citada na mesa anterior, então vai ter alguma sobreposição, mas numa outra perspectiva. Pode passar, por favor. Sou eu que estou com... Bom, eu queria começar essa apresentação destacando a recente criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital no âmbito do Ministério da Saúde, né? Todos sabem que nós tivemos eleições recentemente, nós estamos numa nova gestão que se iniciou em janeiro de 2023, e essa foi uma das principais mudanças estruturais no Ministério da Saúde, né? Eu destaquei ali em verdinho também que a Secretaria de Vigilância em Saúde, ela ganhou um azinho, né, de Vigilância em Saúde e Ambiental, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né? Esse é um marco. E, obviamente, isso não é um marco... Aqui eu apresento a secretária de Informação e Saúde Digital, né, a doutora Ana Estela Haddad, que não pôde estar conosco, porque está, nesse momento, na Assembleia Mundial de Saúde. E esse é um marco porque reflete um amadurecimento desse tema no país. Não só um amadurecimento para a gente poder chegar a formatar uma estrutura de governança a nível federal dedicada a esse tema, mas da priorização e dos desafios que virão à frente, né? A Secretaria, ela juntou 3 departamentos que já existiam no Ministério da Saúde, com históricos e competências diferentes, agora em torno de um único objetivo, né? O departamento que já foi muito citado aqui hoje, né, o Departamento de Informação e Informática do SUS, o DataSUS, é ali que eu estou localizada, nessa Coordenação Geral de Inovação e Informática em Saúde, o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações, o DEMAS, e o DESD, que é o Departamento de Saúde Digital e Inovação. Aqui tem um decreto, eu não vou passar detalhadamente, né, isso também é um documento público, mas o decreto que foi publicado com essa alteração no Ministério da Saúde e especificando as competências dessa Secretaria de Saúde Digital, né? Eu achei importante destacar para a gente ver como é importante o tema da interoperabilidade que a gente está aqui hoje debatendo, né, das plataformas, enfim, do intercâmbio de dados no âmbito dessa secretaria, né? E aí eu trouxe também aqui um slide um pouco para pensar assim, a partir de uma outra perspectiva, né, ampliar um pouco a perspectiva do que a gente está falando quando a gente fala de saúde digital. Né? Eu acho que esse é um exercício que a própria secretaria, por ser uma secretaria nova no âmbito do Ministério, deve refletir e definir. Isso não é um consenso, né? Existem vários conceitos sobre saúde digital, vários entendimentos, né? E, além das competências dos departamentos que eu mostrei no slide anterior, quer dizer, a gente está falando dos sistemas, das plataformas que estão ali sob a competência do DataSUS, a gente está falando da produção de indicadores estratégicos do DEMAS, a gente está falando da área de inovação, telesaúde, todas as tecnologias que estão a serviço da assistência em saúde, que está mais localizada no DESD,
né? Mas eu acho que, para além das competências do próprio departamento, é bom a gente pensar um pouco nas áreas de conhecimento, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando de saúde digital também, né? Então, obviamente que a gente tem um peso enorme aqui da informática em saúde, com toda a parte de infraestrutura, segurança, conectividade, tão importante, né? A gente não pode perder esse foco e o pilar, que essa tecnologia que está sendo desenvolvida, na verdade, ela está a serviço, né, dos processos e das entregas que a gente tem que fazer para a saúde, no caso aqui, no Sistema Único de Saúde, né, a gente está falando a partir do Ministério da Saúde, toda a área de informação, porque hoje aqui nas mesas que foram tão ricas, né, sobre o debate de terminologia, eu acho que esse diálogo entre a área de informação e informática em saúde, ele ainda poderia ser muito mais potencializado, né? Se a gente for pensar... ou então, se eu quiser pensar na tecnologia num sentido bem amplo, né? Quer dizer, eu posso pensar a escrita como uma tecnologia, a oralidade como uma tecnologia, mas no campo tradicional que a gente fala da informação, da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, né? Existe tanto conhecimento sobre os tesauros, os vocabulários controlados, tantos mecanismos que a gente poderia pensar em mecanismos de interoperabilidade que hoje são incorporados por meio da tecnologia, né? Mas que poderiam se potencializar muito mais. Eu destaquei também ali a informação científica em saúde, né? Quando a gente fala de informação em saúde, a gente fala dessa informação que é gerada nos serviços de saúde, né, que estão ali nos sistemas de informação que o DataSUS gerencia, mas tem toda uma área de conhecimento científico da informação em saúde, que é muito importante, da informação científica em saúde, né? Então, nos artigos, nos repositórios, nas revistas científicas, né? Hoje mesmo, a professora Beatriz, mais cedo na mesa, chamou a atenção para a pouca publicação que a gente tem desse conhecimento técnico que vem sendo criado na informação e informática em saúde, né? Como essas áreas precisam se falar, e a governança, né? A gente acabou de ver aqui na palestra da Elisa a importância da gente ter um sistema de governança quando a gente está tratando disso tudo, né? Já foi citado hoje aqui a estratégia de saúde digital, que é uma referência para o país, né? A estratégia ela foi lançada antes mesmo da criação dessa secretaria, mas, sem dúvida, né, é um documento orientador que precisa ser revisto, atualizado, debatido, mas é uma importante referência, né? E a RNDS, que é um projeto estruturante dessa estratégia de saúde digital, né? Eu acredito que, com a criação da secretaria, muito provavelmente, não só a revisão da estratégia de saúde digital, mas que a gente possa avançar no país numa política nacional de saúde digital, e até mesmo pensando que os componentes dessa política vão ter que avançar para reflexões como a gente acabou de assistir aqui, como no caso dos Estados Unidos, né? A gente tem a LGPD no Brasil, que garante o direito à privacidade, ao uso ético dos dados do cidadão, mas a gente não tem uma regulação específica para o campo da saúde, que a gente sabe que traz tantas especificidades. Todo dado em saúde é um dado sensível, ao mesmo tempo a gente precisa avançar na interoperabilidade de intercâmbio de dados, então essa é uma discussão também muito importante, né? Mas, voltando aqui à RNDS, então, como foi dito hoje mais cedo, a RNDS não é um sistema de informação, ela é uma plataforma, ela é um ambiente para esse intercâmbio de informação de todos os níveis da rede de atenção em saúde, né? E por isso que a gente entende como uma plataforma, né? Aqui eu não vou me deter muito a questão, acho que a Gabriela já apresentou, não sei se todos estavam aqui, mas, para que isso seja possível, né, para essa rede nacional de dados em saúde, existe um modelo informacional e um modelo computacional que são formas, né, de você padronizar os dados em saúde para esse intercâmbio nacional. Uma outra frente que eu gostaria também de comentar, que eu acho importante, que a gente tem discutido internamente, também com CONAS, CONASENS, é a necessidade da RNDS também enviar aos estados e municípios os dados que coleta, né? A rede ela é uma rede nacional, ela não é... Hoje...
eu não diria que ela é centralizada, mas ela, de fato, recebe de municípios e estados, e muitas vezes os municípios enviam os dados do sistema de saúde diretamente para a RNDS, sem mesmo esses dados terem passado pelo Estado. Então, o gestor estadual e o gestor municipal, muitas vezes, não têm os dados do seu próprio município, do próprio Estado, como a gente tem a visão nacional. Ninguém tem dúvida, né, de que é importantíssimo para a gestão, né, essa devolução desses dados da RNDS. Isso vai ser um projeto que talvez não, né, com certeza vai implicar não só em soluções tecnológicas, provavelmente diferentes soluções tecnológicas, porque a gente tem realidades diferentes nesse imenso país que é o Brasil, né, realidades de estados e municípios, não só tecnológicas, mas de competências instaladas, profissionais e etc. Então, a gente não vai poder pensar em uma única solução, mas, com certeza, isso tem que andar par e passo com a definição de diretrizes que vão exatamente regular esse fluxo de informação entre municípios, estados e União. Tá? Eu aqui não vou passar um pouco. E aqui, hoje, também já foi citado, mas, enfim, acho que é importante a gente registrar o que a gente já tem disponível hoje na RNDS. São quase 70 milhões de resultados de exames de Covid e Monkeypox, né, isso por conta do credenciamento de mais de 700 laboratórios que hoje são capazes de interoperar com a rede, né, mais de 1 bilhão de dados de registros de vacina, né, não só da vacina da Covid, mas hoje todas as vacinas de rotina previstas no Programa Nacional de Imunização são enviados para a RNDS. Tá? Mais de 15 milhões de registros de internações hospitalares e quase 4 mil unidades básicas de saúde que estão integradas à RNDS. Esse número vai ter um salto muito grande, a gente espera esse ano, justamente por conta da integração do prontuário eletrônico da atenção primária, né, o SUS-APS com a RNDS, pelo modelo de informação, o RAC, né, o Registro de Atendimento Clínico. Então, esse salto vai ser muito grande. Eu termino essa apresentação dizendo também que não só a importância da gente coletar esses dados para uma gestão, para a formulação de políticas públicas, mas também para prover o acesso a esses dados, né? E aí uma estratégia, também um programa estruturante é o Conect SUS. Né? O Conect SUS, ele tem o Conect SUS Cidadão. Hoje, o cidadão, através desse aplicativo, o Conect SUS também não é um sistema, ele não guarda dados. Então, toda vez que a gente ouve comentários de que algum registro do Conect SUS foi violado, isso não é possível de acontecer, porque os dados não estão no Conect SUS. E hoje o cidadão brasileiro ele tem, claro que isso vai andar par e passo conforme esses dados vão sendo recebidos pela RNDS, mas hoje ele tem acesso aos seus dados de saúde. Né? Tem uma série de funcionalidades no Conect SUS, como acesso a exames, medicamentos, agendamento, prescrição de medicamentos e outras informações que serão gradativamente, né, integradas ao Conect SUS, e assim como uma série de outros serviços, né, não só funcionalidades. A gente agora começa uma parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, né, que está coordenando um programa de equidade étnico-racial. Então, vai ter uma área no RNDS, um mini-app, né, que a gente chama, especificamente com informações sobre saúde da população negra, saúde da população indígena. Então, isso assim, é um instrumento bastante potente. Né? O Conect SUS Profissional, o Conect SUS Profissional, hoje, ele pode garantir essa continuidade do cuidado, que também foi tema da mesa anterior. Né? Então, o profissional de saúde, obviamente, né, quando tem uma unidade que está credenciada, ele consegue acessar o Conect SUS Profissional após se logar pelo Gov.br. Então, ele tem lá, na hora do atendimento, ele está com o prontuário eletrônico do paciente e, por meio desse login, a RNDS, ele consegue ver todas as outras informações desse paciente, exames que foram feitos, medicamentos, enfim. Então, hoje, eu, Paula,
estou aqui em São Paulo, moro em Brasília, de repente eu tenho uma intercorrência, preciso de uma unidade básica de saúde, o profissional consegue visualizar todo o meu histórico de atendimento clínico, seja onde isso tiver sido realizado, né? E o Conect SUS Gestor, a gente tem a expectativa de lançar o Conect SUS Gestor no Congresso do CONASENS, em julho, né, desse ano, que são indicadores de todos esses dados que estão, enfim, coletados pela RNDS, que vão apoiar muito a gestão. Eu queria falar também, porque aqui não tem, a gente não tem, e provavelmente não vai ser esse formato, né, mas a gente também está com uma discussão muito rica de compartilhamento de dados para pesquisa, dados de saúde, né? E aí não só a pesquisa clínica, como foi apresentado anteriormente, mas a gente sabe o quanto é importante nesse conceito ampliado de saúde, né, especificamente na linha de pesquisa dos determinantes sociais em saúde, o quanto é importante o acesso a dados de saúde para produzir conhecimentos em saúde. Muitas vezes esse conhecimento científico ele está muito próximo da própria gestão, porque é um conhecimento que gera evidências para a formulação de políticas, né? E hoje a gente não tem uma diretriz e um fluxo definido para esse atendimento. Como é que a gente atende o pesquisador? E mais do que atender a comunidade científica, é entender como essa pesquisa se dá. Né? Então, a gente tem um modelo que um pesquisador, seu próprio CPF, faz uma solicitação, sei lá, de um extrato de uma base de dados para uma pesquisa específica, mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, centros como o SIDAX, né, o Centro de Integração de Dados e Pesquisa em Saúde, onde eles precisam do dado identificado de bases de dados inteiras, da cópia da base de dados, para poder linkar justamente com outras bases que não são da saúde, bases administrativas, para poder conseguir fazer essa produção de conhecimento. E como regular isso? Né? Como que a gente vai transitar nesse compartilhamento de dados, que não pode deixar de avançar, mas, obviamente, com toda a segurança e garantia, né, das questões éticas, da questão de privacidade. Então, eu acho que essa também é uma frente nova que a CEIDIG traz como uma preocupação de estabelecer essas novas diretrizes para compartilhamento de dados com a pesquisa, com a comunidade científica, né, brasileira. Gente, é isso. Eu vou deixar aqui o meu contato e sigo aqui na mesa para perguntas e para o debate. Obrigada. Joia, liguei. Que a gente está aguardando a deputada Adriana Ventura, que vai entrar de forma remota, mas ela ainda não entrou. Então, vou dar prosseguimento e vou chamar à mesa o Emmett Trivedi, né, que ele é vice-presidente na RIMS. A RIMS é a principal organização de reunir pessoas da saúde digital lá nos Estados Unidos. Né, ela organiza uma feira anual, que é muito grande, a maior feira mundial de saúde digital, de fornecedores de saúde digital. E a Emmett tem muito conhecimento nessa questão da padronização, já teve grande participação dentro da ISO internacional e dos institutos de padronização. Né? E está aí numa instituição com muito poder. A gente vai escutá-lo um pouco, essa questão da jornada de padronização ali nos Estados Unidos e nessa importância dos padrões. Emmett, por favor, agradeço muito aí a sua presença, né, de estar aqui pela primeira vez no Brasil, não é? Thank you, Emmett. Hello, and thank you to the Society, to Kia, and to my fellow panelists. I'm very excited to be here. As Kia mentioned, this is my first time in Sao Paulo in Brazil, and I'm soaking everything in and learning lots about the National Health Program here. Today, I'd like to share a little bit of information about the history of the standards and technology and how we've driven the adoption and support of interoperability for healthcare in the United States through the regulatory process. And so just a little bit, I think Kia mentioned the organization that I work for, which is HIMSS, the Health Information Management Systems and Society. We have an international presence and global footprint and support many different activities and initiatives around the world to support digital health and interoperability.
So today, I'm going to talk a little bit about health information technology and the evolution of information exchange in the United States. A lot of this work has happened through the collaboration of private and public entities and through the support of the regulatory process that has been led by ONC. So I'm going to take us through a history of the standards and technology that starts back in the 1900s, which is how my children refer to anything I speak about in the 1990s or before. Hopefully you don't find that as offensive as I do. But starting in the 1960s and 70s, this began the first computerization of our health information networks. And many of these activities were focused on automating administrative tasks, billing, and scheduling. So that sets the context for the electronic health records, the private electronic health records that we have today. Also sets some of the challenges that we face. In the 1980s, the Department of Veterans Affairs developed the VISTA system, which was a single enterprise electronic health record system for our military health system and our veterans. One of the things that was interesting about this particular endeavor, it was open source. Since the system was really designed around patient care, not around billing and payment processes like many commercial systems, really the focus was on patient care and a lot of provider satisfaction. One of the challenges with that system was maintaining it over time and also making sure that it kept up to date with technologies. That said, in the 1990s, we had a major legislation, which was the Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, which many people are familiar with. It set the baseline standards for privacy, security, and electronic healthcare transactions. Also, at the same time in the 1990s, the Institute of Medicine published a report called "To Err is Human," Building a Safer Health System. And what that report did was highlight how information systems could be used to provide better quality of care, reduce errors, and in some cases, when implemented improperly, these systems could actually introduce errors into the systems, into healthcare. And so this actually ushered in a new era in terms of a focus on digital health, computerization, as well as the outcomes of applying that technology. Starting in the 2000s, this is when things really started to take off. In late 1990s, early 2000s, this was really the rise of HL7 V2 standards, which really have taken off across the world and today are still the predominant mode of exchange for healthcare. In 2004, the Office of the National Coordinator for Health IT was established within the US. So that's almost 20 years ago. And so what I'll be talking about going forward is 20 years of progress that was really spurred forward through ONC. One of the important things about this agency is as a coordinating entity within HHS, they support coordination across these various different huge federal agencies. I mentioned before that the VISTA system supports our veteran health. So we have all kinds of different government health agencies that need support and coordination, from Department of Education to Department of Veterans Affairs and so on. And so Department of Transportation, very similar to many other countries. So one thing I could highlight is the importance of having a coordinating type entity to help set the strategy for the nation going forward. And so one of the big things that came out of ONC's work was in 2009, the HITECH Act. So that's the Health Information Technology for Electronic and Clinical Health Act. And so the HITECH Act also helped establish the first set of federally mandated certification standards and criteria for electronic health records.
on top of mandating those standards for electronic health records, for developers to start implementing and adopting these standards, they also included a set of incentives for providers and hospital organizations that adopted that technology. So as you often hear, money talks. And so that helps spur things forward. And so a big takeaway from this was one of the biggest increases in the adoption of standards-based technology was through the Meaningful Use program and helping by incentivizing the purchase of certified health information technology. And so in the 2010s, as we're moving closer to the modern era, the ONC introduced a number of different regulations and supporting activities. There was the Standards and Certification Criteria Rule, which further established standards, and this has always been a point of tension in the industry. Mandates versus recommendations versus best practices versus guidance versus it would be nice to do. In my experience, it's the incentives, the penalties, and the mandates that move the market forward that help support adoption. However, it can't be done in a silo or a vacuum. It needs to be done with a robust private and public partnership and ensuring that not only the providers who use this technology are involved, but also the patients and many of the other folks, entities that will also be touching, administering, exchanging this health data. One other big emergence in the 2010s was the initial draft of the FHIR specification. So that's Fast Healthcare Interoperability Resources. Going forward, whenever we talk about healthcare standards, FHIR is going to be part of that conversation. But that said, we have to remember that there is an existing infrastructure almost across the entire globe that relies on V2 messaging or CDA architecture as well. But that said, there are ways you can convert those documents, and there are many standards and profiles and tools that help you leverage these existing standards. And so one important other takeaway, echoing some of my previous panelists, is don't create your own. Leverage what's already been developed. And there's plenty of work that needs to still be done, and there's many opportunities for people to join. When we talk about FHIR, this is international. This is not US specific. It was developed, by Graham Grieve in Australia. HL7, which is based in the US, helps maintain and support the standard, but it is definitely an international movement. All across the globe, with the stakeholders I work with, folks are interested in adopting FHIR. The questions are always, where do I start? Who do I hire? Who is the FHIR expert that I should be working with? And that's a tough question to answer, but we solved that together. Finally, in two other things. So in 2014, ONC produced the interoperability roadmap. Another thing from my experience, I found when you're trying to support private and public coordination and collaboration, these types of roadmaps are very helpful to project what folks should be looking at for the near, medium, and long term. That helps legislation, that helps folks that are looking to pilot or implement in their own localities. In 2016, ONC, or the government, published the 21st Century Cures Act. This is one of the biggest regulatory acts that has helped support and advance interoperability, and it's only going to take off more. So one of the key tenets around this particular regulation was the prohibition of information blocking, and then also the promotion of standardized APIs. And when we talk about standardized APIs, we're really talking about FHIR-based information exchanges. And then also requiring different entities like payers to be able to make those standardized APIs open and accessible to other entities. And now here we are in the 2020s. There's two big
initiatives that have been set forth so far. And one is the Promoting Interoperability Program. This is the evolution of the Meaningful Use Program, where the Centers for Medicare and Medicaid Services help administer this program and provide incentives to, as well as penalties to organizations that have met the benchmarks and the different quality metrics around the program. Throughout all of these regulations, the floor for the standards that are required moves up. ONC has been very helpful to the industry in, again, establishing the floor. It's not the ceiling. It is the floor for whereby many organizations, healthcare providers, system developers can use that to innovate upon. Two other components that have come out of that are that my colleague Elise mentioned earlier are the Trusted Exchange Framework and Common Agreement, TEFCA, and US CDI. So TEFCA, as Elise explained, is the initiative that ONC established to determine quality health information networks, who will then have their own participants, and that they will be in charge of ensuring that they adhere to all the requirements to build a network of networks across the US that will share information that is required by law. And what information is required by law? Well, that's spelled out in US CDI, which is the US Core Data for Interoperability. That is the set of data at the data element level that needs to be shared by law. And so as we've moved throughout this journey, we've actually moved from the 60s and 70s, trying to share billing, scheduling data, moving into the 80s, 90s, even a little bit today with faxes and blobs and documents. And then now, with the advent of FHIR, we're looking at being able to access and harness data at its most granular and elemental levels. Now, this is important for a multitude of reasons. One is FHIR presents an opportunity for a lower barrier of entry for developers to start participating in health information technology development. It also helps reduce health information to its most granular level. So you're not dealing with massive patient histories or complicated documents or all kinds of health information being presented to you. Instead, you have the opportunity to ask specifically for something and get that information specifically back, which is really important for mobile devices, for apps, and for cloud-based technologies as well, ensuring that we've lowered the overhead and the technological barriers to entry. So between US CDI, TEFCA, and the Promoting Interoperability Program, we've established a baseline of exchange in the US. And so a couple other things for consideration, and we'll probably touch upon this in the broader discussion. These are things that I work with specifically in HIMSS that fall back on the topics that I discussed earlier. So the first is IHE connectathons and projectathons. You may be familiar with HL7. There are other standards entities out there as well. I'm on the board of the Integrating the Healthcare Enterprise, IHE International. We don't develop our own standards. We develop standards profiles. So when folks say, well, I don't want to use IHE, I want to use HL7, they're one and the same. IHE profiles FHIR. So we develop profiles and implementation guides that provide a little bit more constraints to the base standards to help implementers. Connectathons are events that are held in North America, Japan, Europe, all over where there's interest, where vendors who have implemented standards
come together to test interoperability. This is a little bit different than some of the other connectathons that happen that really just focus on developing and updating and improving the standard and specification. This is really about productizing those specifications and then proving that you can exchange information with your peers. This is often done in a structured environment, but in a non-competitive and collaborative environment. So many of the vendors, or at least some of the vendors that are on the floor today, are also at our events testing interoperability together to ensure that they've implemented the profiles and standards correctly and that they're able to drive improvements into their own products. A projectathon is a more constrained version of a connectathon that may focus on a more local or regional set of constraints. So we recently completed a projectathon in Canada that was related to the International Patient Summary. And my colleagues in IHE Europe are constantly doing projectathons for the European member states. So a projectathon for the Brazil National Health System makes a lot of sense in the future, where you would invite the various public health agencies, health vendors, and other ancillary entities to come and test based on the specifications the government and others have set forth. Along with the Connectathon, there are things called like the HIMSS Interoperability Showcase that provide an opportunity to demonstrate the art of the possible. Often when I talk about standards, many people's eyes glaze over or they fall asleep. And so I thank you all for staying awake during my presentation. But as we talk about standards, we have to show it's not just about 500-page PDFs and reading through specs. This all leads to actual real-world interoperability, and the showcase is an opportunity to demonstrate that with actual participants that have tested at Connectathons and then now are demonstrating this to the public. Two other things. I mentioned that a lot of this work has moved forward through government incentives. And so incentives alone aren't enough to move this forward. You need to have some idea of what you're doing, what you're measuring, so you can determine what kind of outcomes have happened and determine what kind of progress you've made. At HIMSS, we've developed a number of different maturity models, including the digital health indicator to help countries, digital health programs, provider organizations assess what they're doing and how much progress they've made around interoperability. And finally, one other thing I'd like to talk about is the International Patient Summary. It's a newer specification that's been developed in collaboration with multiple different standards development organizations. It has huge promise building upon existing specifications to support cross-border information exchange. In the US, we're looking at that very closely. In fact, my team has a grant with the Office of the National Coordinator to help advance the FHIR specification. And we can see many different applications in the US, including working with our tribal health communities, including exchanging health information with our neighbors in Canada and Mexico, as well as folks that come into the country from other places where we have the opportunity to exchange that information back. So the IPS is really based on unplanned cross-border health encounters, but has many different potential applications as it's been built on existing technologies that have been proven, tested, and implemented in other health IT systems today. So with that, I'll conclude my presentation, and hopefully I haven't gone too far over. But we'll be discussing more in the roundtable after this. So thank you once again. Thank you, Amit. Fantastic presentation. Oh, okay. E agora, acho que, nossa, tanta coisa, fico até emocionado de né, colocar todo mundo aqui nessa mesma mesa. E nós vamos passar agora para a deputada Adriana Ventura. Vamos ver se a deputada já está ótima. A deputada Adriana Ventura, né, é a grande formadora, articuladora
da lei da telesaúde no país, né? Acho que isso consolidou, ela fez uma articulação sensacional, né? Sendo uma administradora de empresas, como ela conseguiu exercer o dom, né, de conseguir levar esta pauta de saúde até o final, né, com tantas barreiras, tantas dificuldades, e acho que esse foi um grande talento. A gente é muito agradecido por esse esforço que a deputada Adriana realizou, e agora é a presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde Digital. Então, justamente, todas essas pautas que nós estamos discutindo, da interoperabilidade, né, passam por essa questão, e acho que o grande ponto é o que é que o Congresso pode ajudar para que a gente tenha uma adoção mais rápida da saúde digital. Deputada, um prazer estar aqui conosco. Por favor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer muito esse convite. Eu estava ouvindo as palestras anteriores. Eu tenho muito que agradecer, não só a você, Luiz Chiataque, pela organização. Esse painel SBIS realmente é maravilhoso, como a Elise, o Amit, que falaram muito bem da experiência dos Estados Unidos, e a Paula Xavier, que traz tudo que nós estamos evoluindo, e nós evoluímos já bastante. Mas o encanto de ouvir essas palestras é ver que tem um caminho a ser seguido e nós temos boas experiências. Eu acho que essa troca de experiências e ver como a gente consegue trazer para o nosso país essa conexão e fazer com que as iniciativas que são feitas na ponta também caminhem junto com o legislativo e as ações do governo, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Como é que a gente faz com que o legislativo caminhe junto com o executivo, junto com que toda a sociedade faz, e como a gente, como parlamentar, consegue construir a nossa legislação, né? As estratégias que os Estados Unidos trouxeram e mostraram para ter um acesso seguro, para dar um acesso seguro para o paciente, das informações de saúde, e como trabalhar esse ecossistema é o que a gente está se debruçando agora no Congresso. Na Frente Parlamentar da Saúde Digital, nós já temos várias audiências para tratar de temas, assim como fizemos com a telemedicina na pandemia, com a telesaúde em todo o debate. Eu agradeço muito o elogio que foi feito aqui a mim, mas eu não fiz isso sozinha. Eu tinha toda uma sociedade, um ecossistema da saúde me ajudando, me dando todo o respaldo, e bons parlamentares que abraçaram a causa também, né? Aqui no Congresso, ninguém faz nada sozinho. Eu brinco que eu puxava a carroça, mas tinha muita gente qualificada que já estava nessa estrada há bastante tempo. Então, para mim, foi um prazer. Eu acho que a minha fala hoje é pedir um pouco de atenção em alguns pontos de preocupação que eu tenho aqui no Congresso. Nós temos hoje a lei da telesaúde, que está na lei orgânica da saúde do país. Então, nós temos essa grande lei, nós temos uma lei de acesso à informação, que ela garante informação e transparência de todas as informações. Nós temos a lei da Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. A grande questão é como a gente concilia, essa é realmente a dificuldade que eu tenho, por isso compartilhar isso com vocês é muito bom, como a gente consegue harmonizar a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é tão importante para manter privacidade, segurança dos dados, e no meio de tudo isso, eu tenho um trabalho na frente digital, de saúde digital, que é a questão do prontuário eletrônico. Hoje nós temos um problema sério, que nós temos vários sistemas que não conversam entre si. O nosso privado não conversa com o público não conversa com o público, nós temos questões de infraestrutura que precisam ser resolvidas, a questão da interoperabilidade, ela é prioritária, mas hoje, por exemplo, eu vi um levantamento que mais quase 100 pedidos de informação de acesso a dados foram negados.
Então, a pergunta, e o que eu gostaria muito de aprofundar o debate depois, com o Emmett, com a Elise e também com a Paula, eu acho que a gente pode avançar bastante, aproveitando já a discussão que já temos com a SBIS, é como harmonizar estas leis e fazer com que a legislação avance de maneira que possamos caminhar para essa interoperabilidade. Nós aprovamos também aqui na Câmara dos Deputados a lei da inteligência artificial, né? Para que a gente possa avançar com inovação, avançar com tecnologia. Mas tem um grande debate, a gente tem realmente muita discussão. Deputada. Adriana, só um minutinho. Está vendo um outro áudio? Eu não sei se ele está no seu computador. Vamos ver. Deixa eu ver. O pessoal dizendo, olha, por que tem drogas alucinógenas? Se foi Deus que criou tudo, então não... Eu acho que deve ser de alguma sessão de alguma comissão. Acho que parou, hein? Deixa eu ver. Eu estou tentando baixar. Voltou. Voltou o som? Cadê o Fábio? Espinhos que não existiam passaram. Momentinho só. Você sabe que eu também estou ouvindo o som aqui? Momentinho. Isso, é que a gente está fazendo uma tradução simultânea, e aí... Está atrapalhando, né? Ali fica mais complicado para as meninas. Então, vou ficar com o som, deve estar alguma outra janela aberta, de alguma coisa. Diminuiu agora? Acho que agora está perfeito. Então, obrigado, desculpa, deputada. Não, imagina, eu nem sei onde eu parei, mas eu vou continuar aqui. Então, a gente estava falando da inteligência artificial, da lei da inteligência artificial. Então, a gente tem a lei de acesso à informação, a gente tem uma questão de conflito com o LGPD, eu queria saber como foi esse conflito, a gente precisa fazer essa harmonização, eu não sei qual é essa justa medida, eu acho que a discussão é essa, que a gente podia debater aqui. Então, a gente aprovou a lei da inteligência artificial e está no Senado. A questão é como a gente consegue trazer a questão do prontuário eletrônico, que nós não temos aprovado. Hoje, a maior parte das nossas unidades básicas de saúde ainda não tem os dados integrados. Ninguém conversa com ninguém e os sistemas não conversam. E eu sou relatora, né, na Comissão de Saúde deste projeto, então o desafio é enorme. E eu fico pensando nesse grande desafio de levar informação para os cidadãos brasileiros, para que eles tenham acesso às suas informações de saúde, para que os sistemas conversem para tornar o nosso SUS, que é o nosso sistema público, sustentável. Como a gente pode avançar? Então, eu estou muito assim interessada nesse caminho. Eu queria previamente já fazer um convite, tanto para a Elise, como para o Emmett, como para a Paula, para que a gente promova muitas audiências, para a gente trazer todas as pessoas que trabalham com sistemas de informação, com plataforma, com tecnologia, para a gente avançar nesse debate. Nós já fizemos 2 audiências e temos muitas outras para fazer, para garantir que a gente faça a melhor política pública e que a gente realmente cuide deste assunto para que a saúde do nosso país avance. E eu acho que a troca de boas práticas é super necessário. Essa transferência de dados que o Emmett acabou de apresentar, como foi isso, essa evolução, essa linha do tempo, né? Quem armazena esses dados é só o governo, são debates que estão acontecendo aqui e o nosso desafio é gigantesco. Por isso, na busca de uma solução que seja sustentável, eu agradeço muito esse debate, esse evento, e me coloco à disposição dos senhores. Obrigada. Muito obrigado, deputada Adriana. Acho que essas questões são questões aí pulsantes realmente em todos nós. Eu vou convidar, então, os apresentadores, Paula, por favor, Emmett, para comporem aqui o nosso painel. Vitor, é possível colocar também a Elise, né, para que a gente... perfeito, Elise está entrando aí também. Eu só não sei agora, bom, em que língua, como que a gente vai falar aqui em cima. Mas, por favor, então, Emmett, por favor. Please, Emmett. All right.
Pronto, Elise já está aqui conosco também. Elise, deputada Adriana, a Paula e o Emmett. Gente, então eu abro aí também para discussões, mas eu já começo com uma primeira pergunta, enquanto vocês podem também pensar, né? Voltada justamente para a Elise, com essa questão da proteção de dados, do armazenamento de dados, né? Elise mostrou para a gente os QHIMs, né, que já são, né, entidades, e Emmett também compartilhou conosco, algumas entidades privadas, outras entidades sem fins lucrativos, e que vão conectar os prestadores. Várias entidades, então um QHIM vai conectar várias outras entidades e fazer essa troca de dados. Existe armazenamento nesses QHIMs, Elise? E depois desse dado transmitido, né, o prestador pode armazenar esse dado, o prestador que recebeu esse dado, né, como que é essa jornada, então, da transmissão desse dado e do armazenamento? Por favor, Elise. Okay, I think I got it. So thank you. Oh wait, let me turn off the translation. Sorry, because I'm hearing it twice. Sorry. Okay, here we go. Thank you for the question. I think let me answer it on two aspects. One, you asked specifically about TEFCA. I can also talk about some of the other work that we do in the space as well. In TEFCA, right, the Trusted Exchange Framework and Common Agreement, the United States government does not store the data. The QHINs, the Qualified Health Information Networks, are the means by which information can flow from one location to another. So they support that the transmission of information through the tubes, as I like to refer to it sometimes, right? So if I'm a hospital and I receive a QHIN that I work with receives a request through another QHIN that works with another hospital for information, I simply send that information up to my QHIN, and then the QHIN will handle the transfer of that information over to the provider. And in doing that, when the receiving provider has the information, then it becomes part of their system. They can use it for purposes of care. They can use it in accordance with what we call applicable law. So that would include things like HIPAA, which is our law in the United States that relates to privacy and security. So that's how it works in the landscape of TEFCA. The QHINs are a means for the exchange of information. The government itself does not hold information as it relates to what's exchanged across TEFCA. We don't hold information on for purposes of supporting the TEFCA landscape. What we do as the government is to help identify what the legal requirements, the policy requirements, the security, privacy, and the standards requirements that are necessary to make sure that QHINs can communicate effectively and move information, but also so that when that information moves from receiving provider to requesting, from requesting provider to receiving provider, that it's understandable, so that we're using standards and we're using interoperable standards at that. So that's in relation to our work on the TEFCA. We'll talk more in the discussion regarding other work that we do around supporting information sharing. We also maintain an entire certification program. The certification program is distinct from TEFCA and is really designed so that developers of health information technology can come to ONC to be certified to certain capabilities. And those capabilities relate to a number of different areas, including moving information in certain ways. And we support FHIR. Amit talked about this a little bit. We support FHIR in that certification program, but it also supports moving information in formats such as through application programming interfaces. We use APIs across our landscapes on a daily basis, from everything from banking to watching your favorite show on your phone, and the opportunities that APIs present in the health sector to support the flow of information, as well as to support patients having access to their information, is important, and that's something that we support in that program as well.
And I mentioned the certification program and some of our other work because across all of our work, whether it's TEFCA, whether it's our regulatory work supporting the certification program, whether it's our patient access work, we try to make sure that we are supporting the movement of information in an interoperable way. So that's using interoperable standards such as FHIR. It's supporting the movement of information by agreed upon standards. So that's the United States Core Data for Interoperability. And those are key concepts of what we do throughout our programs. You'll also see in our programs that there is an emphasis on patients having access to their information so that they can be part of the shared decision-making. They know what's happening regarding their care. They can see their lab results, their imaging results, and so forth, their imaging reports and so forth. So all of that in terms of supporting the flow of information, we think of it on both sides, from the provider to provider landscape, but also the patient landscape as well, and what the patient needs are. I hope that answers the question. Yes, perfect. I appreciate, Elise. I'm sorry. I'm talking in English. I don't know if it's better for translating. We continue in English. Por favor, please, Paula. Ok. A deputada Adriana caiu? Caiu. Tá. Tá, eu queria... Estou aqui, Paula! Tá bem. Eu queria saudá-la, fazer uma saudação especial, né? Também transmitir o abraço da nossa secretária, Ana Estela, que está nesse momento na Assembleia Mundial da Saúde, por isso que não pôde estar aqui conosco, né? Vai ser muito interessante a gente fazer essa agenda de audiências públicas, né? Enquanto você falava, deputada, eu fiquei pensando, eu sou servidora da Fiocruz, né? Estou cedida aqui no Ministério da Saúde, e a gente, nessa área da informação científica em saúde, nas últimas décadas, né? Eu ia falar anos, mas já são décadas, a gente criou algumas políticas institucionais, como a política do acesso aberto ao conhecimento científico, a política de gestão e abertura de dados para pesquisa, né? E como é difícil a gente fazer uma política institucional quando a gente não tem uma política nacional, no nível macro, né? Como é que a gente vai pensar que essa regulação vai funcionar e, ao mesmo tempo, são debates globais, né? Hoje, a maioria das agências de financiamento exigem que os dados de pesquisa sejam compartilhados. Os pesquisadores não podem tomar essa decisão sem um suporte institucional, então é importante que as instituições avancem em suas políticas institucionais, mas muitas vezes a gente não tem um arcabouço legal numa política macro, né, uma política pública. Então, acho que esse tema que você trouxe, de fato, né, a gente vive isso diariamente na Secretaria de Informação e Saúde Digital, como harmonizar, por um lado, a Lei de Acesso à Informação, por outro lado, a LGPD, né, mas eu acho que, com certeza, temos caminhos, né, para isso. Acho que só de enfrentar o debate e pensar... a própria LGPD, né, ela fala, ela tem, não sei se é o 13º artigo, não estou bem lembrada, que fala quando essa informação for de interesse público, né, o que a gente precisa, talvez, é trabalhar mais especificamente para o campo da saúde digital, como que a gente vai aplicar e pensar na formulação de políticas. Então, muito obrigada pelo teu aceno tão positivo, tá? E aí eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta para a Elise, né, pegando carona aqui, continuando um pouco a pergunta que o Kia fez, né, uma vez que não existe essa cópia da base de dados, esse armazenamento, né, existe a regulação desse intercâmbio, como é que é possível, então, ter uma visão nacional de toda a informação em saúde? Ou se essa troca é feita apenas entre esses nós locais? Sure, happy to answer. So the way, in terms of kind of supporting information exchange where it needs to go, there's a number of different ways that occurs. What the exchange purpose that I just kind of described in terms of receiving provider and requesting provider, you might often see that in the treatment exchange use case where information is being exchanged for purposes of treatment. But there's also other exchange purposes that are going to be supported by TEFCA, by this national landscape. And public health is one of those. So identifying ways for information to flow for purposes of public health.
And I think that that's something that, we all recognize is extremely important. So making sure that the public health landscape, public health agencies are able to access information through the TEFCA landscape is something that we've included. So there are a range of exchange purposes, and public health is one of them. So that's how part of how that would occur. The other thing that we also think about is how do we support public health agencies in the work that they are doing. So separate from TEFCA, another program that we have had here in the US is we call it the STAR HIE program. And it really looks at strengthening kind of the readiness of HIEs and the work that health information exchanges have been doing to support, for example, with COVID-19. So where a health information exchange has been doing work to make sure and to support the needs of information exchange and awareness regarding COVID-19, as well as other purposes as well, then the STAR HIE program provided kind of an influx of funding for them to be able to amplify that work and also to help address, to identify disparities that might be occurring in terms of the care spectrum as well. So across our work, we try to think not just about the treatment use case, which obviously is critical, but also in terms of public health and information being available for public health. The other aspect is in the United States, we have the CDC. And the CDC does a lot of work, obviously, in terms of disease and prevention. And we do a lot of work with them in terms of identifying ways that technical standards, health information technology can help them to achieve their mission and their goals as well. All right. And Amit, complementing Elise's answers, do we have a special message for public health that it would be a USCDI? Is there a specific message to send to the Gov? I'm sorry. And just complementing further, and I would like to understand if the FHIR message itself is enough for exchange information. You mentioned IAG. I would like you to just give a further step on what IAG stands for. Sure. I'll start with the first question around public health and USCDI. And Elise, please keep me honest. But that said, USCDI is the core data for interoperability set. But ONC has also introduced the concept of USCDI Plus, which is an opportunity for other domains to start soliciting and updating the USCDI set with their requirements or their priorities as well. So public health will be one of those areas that USCDI Plus will be focusing on to address public health messaging. All right. On the other question around is FHIR enough? Well, it depends, because part of it is FHIR is one of our tools in our tool belt. So depending on the use case and the scenario, it can be perfect. Or not. And I'll give you one example where it was great. I think a previous panelist talked about vaccine credentialing. That's all based on FHIR technology, getting that granular piece of information that this patient was vaccinated using this vaccine on this date, and being able to put that into a smart card. Perfect FHIR solution. Is it the right solution for everything? Jury's out. Mostly because FHIR is still evolving and being updated, and more resources are being defined every day. And so, it's a work in progress. It's being adopted rapidly, but there's still a lot of work to be done. On the question of IHE, that's integrating the healthcare enterprise. It's an international organization with national deployment committees. My team supports IHE USA. We work very closely with IHE Canada, which is supported through Canada Health InfoWay. We work with IHE Europe and all the European member states, IHE Japan, et cetera. And so really, IHE International publishes the technical frameworks around a variety of different domains, from IT infrastructure to radiology to lab, patient care coordination, and so forth.
IHE International supports national deployment committees like the US, Europe, et cetera, who are responsible for helping that nation implement interoperability. All right, so IEG complements, for example, the use of FHIR with more specifications. Absolutely, absolutely. And so, like I mentioned, IHE is not separate from FHIR. We have over 40 profiles that reference FHIR, and really we're there to help support FHIR implementers. Can you give an example? For example, PIX-PDQ, what stands for? Sure. PIX, we have so many acronyms, and thank you for giving me ones that I can translate. But PIX and PDQ are older IHE profiles that are related to patient identification. So that's PDQ is the patient demographic query, and PIX is the patient identifier exchange. So a lot of these profiles are set up around traditional IHE architectures with document repositories, et cetera, and a little bit different than FHIR. But that said, we have profiles that support FHIR. Most of those are prefixed with an M for mobile. So there's a mobile PIX, a mobile PDQ, mobile sharing for health documents, and so forth. All right, thank you. Well, I will open for the audience. Please, Beatriz. First of all, congratulations. I think this is the best panel that I've attended in many, many years. Congrats, Kia. I know you've worked hard. And looking at the U.S. scenery, and I remember all that story. I'm a very old lady. I remember since Vista, and I remember the foundation of ONC, and the work you've been doing is absolutely fantastic. I would like you could come here and talk to us and give a whole workshop on the regulatory issues, because Brazil is evolving fast, but we do need this layer of regulatory issues. And Adriana and Paula that are here, so it's music to my ears that you are willing to organize those public audiences and understand that besides the technology layer that I think we are moving fast on, Brazil is leapfrogging. We can move directly to FHIR. We don't have V2 only for lab, but we can leapfrog on FHIR, and this is great for the country. But we do need, I think, support for the regulatory issues that are absolutely essential to establish those networks and to allow information to go from one side to the other. So IHE is a very important player on that, and to help us, even through HIMSS, the local HIMSS, for us to organize the connectathon and the projectathons that we need. And we are starting with the Brazil IPS project. Probably by the end of the year, we will be able to enter on the first connectathon, and it would be very nice if we could have the support from the local HIMSS and the local IHE, so that Brazil can enter in this international scenario, exchanging IPS data between Canada. I think this will be our first one, but why not? I think US is moving fast on the IPS as well. So it's a request to HIMSS and to Eileen to come to Brazil. Maybe you could spend a week here and talk to Adriana and Paula and the ministry. Maybe HIMSS can help us with that, because to walk on your website is, I mean, you have all the information there, but when you see your presentation, you say it's so clear and you give all the hints and how do we walk on those pathways. And I think we have a lot to learn from you. So thank you very much for your presentation. And here is my pledge to HIMSS and IHE to help Brazil to organize those first connectathons on the IPS and other projects. I think this would be very nice. Thank you. Elise, you didn't see, but Beatriz was directly talking to you on the screen, but it's okay. She is at the audience. I was gonna say, you know, one, I love what I do, so I'm always happy to talk and always happy to kind of share our experiences. And I think
The other thing I didn't get to talk about, I could probably talk for hours, I didn't get to talk about is our work on the global front. And we are currently actually the Secretariat for the Global Digital Health Partnership, which Brazil is a member of. And that's an important opportunity for folks like me from on the tech side of government, as well as the policy side of government, to sit down and talk about kind of a lot of what we've been learning along the way, the lessons learned on both sides. And I can say that, we are always happy to share. We're also always happy to learn. There's so much we learn regarding, those conversations about many countries who are leapfrogging past some of the areas that, we've gone through over the years as well. So I think that learning forum between nations is so important. So I'm always happy kind of to have those conversations as well. And the reason I mentioned the Global Digital Health Partnership is because the Global Digital Health Partnership has been very supportive of the International Patient Summary, and is very committed to that. And there's a number of nations. Global Digital Health Partnership is more than 30 nations at this point, nations and territories who are really focused, and there's a lot of focus on international patient summary and interoperability generally. So I'm happy to also connect on that front as well. Perfect. Talking about IPS, Elise, is that some roadmap to include IPS in the US CDA? And so interestingly, so the US CDI is actually a larger set of data than the IPS. The IPS is a maybe more condensed set, I would say, of data that's really integral for, let's say, I'll just give one use case of a patient who's on vacation in another nation and you need information to move. What are the critical pieces that need to move for that particular use case? And that's just one example. Amit, I'm sure, can definitely add in more there as well. The USCDI is actually a broader set. And what's interesting about the USCDI is that it continues to expand. So we're now actually working on version 4 of the USCDI. And that's really focused. We started with some of the core things that you would see in a program. For those who have been around health IT for a while in the United States, you'll remember the phrase meaningful use. The original USCDI started from a base of some of the data that was required as part of the meaningful use program. Since then, we've taken an approach that identifying additional areas of information that's supportive of care each year is what we do. So we actually put out an opportunity for public feedback. The public tells us what they think should be added to the USCDI, and we consider that on a yearly basis. Some of the latest iterations of USCDI touch on things like social determinants of health, which also has come up in this session as well. And that goes to the concept of, how do we support care? What are the types of information that are really going to help inform care as you go from provider to provider or region to region to receive your care as well. All right, thank you. Well, who's the mic? Claudio? Claudio, please proceed with your question, please. If you direct to Adriana or Elise, the camera is over there. Vou fazer para pouco mais para Paula e para Adriana. A gente viu a experiência americana, né, que começou movimentos, né, de definir padrões e depois estabeleceu a obrigatoriedade de que tinha que se conectar daquele padrão e que os produtos, inclusive, de mercado, especialmente os prontuários, tinham que seguir o padrão. E incentivou financeiramente isto, como um caminho americano, certo? Foi feito isso. E disse ainda, se você não fizer até data X, a partir de então, eu vou te multar. Né? E funcionou. Ou seja, teve um movimento regulatório muito forte de estabelecer, primeiro, padrões técnicos, né, de movimentar todo o mercado, não só público, mas, claro, o cenário americano completamente diferente do brasileiro, mas depois se colocou uma regulação que obrigou-se a fazer isso. No Brasil, a gente tem algumas histórias boas disso também. A própria certificação da SBIS, né, que foi criada há 20 anos, e definiu-se uma regra e requisitos para o prontuário. O CFM foi lá e disse, médico, na área de atribuição do CFM, disse, médico, você só pode usar prontuário se seguir os requisitos técnicos da SBIS. Funcionou. Se a gente vai olhar aqui, a quantidade de produtos que hoje estão muito melhores com padrões da SBIS, não tenho dúvida nenhuma. O TIS também, né, Kia? Pensando aí, todo o movimento do TIS na saúde suplementar, a ANS foi lá e disse, bom, faturamento só enviado através de
TIS, né, com guias, a princípio, depois tudo eletrônico, tem lá suas mudanças, mas sim. Então, a gente tem um exemplo internacional dos Estados Unidos, existem outros, né? Tem exemplos nacionais que, quando o governo regula através de um padrão de mercado, a coisa funciona. Aí, Paula e Adriana e todos, né? Quando é que a gente pode canetar e dizer assim, é obrigado a interoperar? Adriana, quer ir primeiro? O primeiro, eu acho que você vai complementar bem, mas, na verdade, assim, o que eu tenho para falar, essa é a minha grande questão, né? Porque as audiências que foram feitas sobre esse tema, muitos falavam que, primeiro, a gente precisa ter uma legislação que obrigue padronização de sistema, porque como cada um usa um e ninguém conversa com ninguém, isso dificulta diretamente, porque um não conversa com o outro. E a desculpa, às vezes, desse não intercâmbio é o fato de não conversar. Então, obrigar padronização, a legislação é fácil. Se vai ser aprovada, sem muita conversa, sem muito debate, eu acho muito pouco provável, porque tem muito interesse em jogo. Tem muito interesse, tanto de segurar informações de propriedade de informação dos dados de saúde, como também poderio financeiro de quem detém, assim, esses sistemas de comunicação e transferência de dados, né? Então, às vezes, você tem vários agentes privados que cada um puxa para o seu. Então, eu acho que a grande discussão aqui é o que vamos obrigar, como vamos obrigar e qual seria esse sistema, essa padronização, o que é o ideal. Então, a gente tem um caminho para percorrer. Mas, dito isso, eu acho esse debate super necessário. Agora, o que eu vejo aqui muitas vezes são interesses financeiros, poderios, sistemas que não conversam, muitas vezes propositalmente. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer a muitas mãos, até para seguir o exemplo americano. A questão do orçamento que você trouxe, que eu também acho importante, existe uma questão de investimento pesado em infraestrutura, que, inclusive, na minha visita no Ministério da Saúde, a semana passada, que eu estive com a secretária Anistela, eu até falei que nós precisamos brigar muito por orçamento nessa área para poder trabalhar essa infraestrutura. Então, isso realmente é um ponto que a gente tem tá de olho. Eu até fiz uma solicitação de dados macros para a gente começar. Se tem um projeto, então ficaram de repactuar esse projeto para a gente ver de quanto estamos falando nesse início. E eu acho que esse bate-papo, tanto com a Elise como com o Emmet, assim, é muito importante a gente aprofundar junto com a SBIS como seria esse projeto e de quanto estamos falando para colocar no orçamento. Eu vou passar a palavra para a Paula agora, porque ela vai agora ajustar tudo que eu disse. Passa a batata quente. Então, Cláudio, obrigada pela pergunta, né? Eu vou um pouco na linha de reflexão que a Adriana colocou, né? Eu não tenho dúvida, né, que o efeito de uma lei, né, de caráter obrigatório, isso, de fato, traz um resultado, mas acho que a gente precisa trazer outros elementos para essa discussão, né? Aqui mesmo na apresentação, é um projeto que a gente está amadurecendo, mas a gente falou da necessidade da RNDS devolver os dados para estados e municípios, né? Recentemente, eu estive na Câmara Técnica de Informação do CONAS, onde estavam representados todos os estados, e a gente pôde ver experiências estaduais muito exitosas de redes locais de dados em saúde, as redes, né? Tanto no estado da Bahia quanto no Ceará. Então, eu imagino também que o incentivo é uma política também muito interessante e muito positiva, né? Se você trabalha com padrão FAIRE, que aliás, eu não destaquei, acho que na minha apresentação, né, que a RNDS utiliza o padrão FAIRE da HL7, se você começa a interoperar dessa rede nacional com as redes estaduais e municipais, eu acredito que isso seja uma enorme motivação para que estados e municípios passem a utilizar o mesmo padrão e possam favorecer essa interoperabilidade entre os dados, né? Então, assim, é quase como se você ficasse imaginando muito assim, a demanda do CONAS e CONASENS,
e que é legítima, né, dos gestores, por esse acesso aos dados, mas eu imagino que o que a gente vai ter de volta para a União, né, porque quando a gente fala do valor, eu não estou falando do valor comercial, estou falando do valor do dado. O dado está ali para ser utilizado, e ele vai, assim, acho que as pessoas e os estados e os municípios vão estar mais engajados para participar da RNDS, do Conect SUS, desses projetos estruturantes da saúde digital, né? Mas, assim, sem dúvida, que eu acho que a obrigatoriedade é um componente importante, mas acho que o incentivo também, né, porque muitas vezes a gente também tem que considerar, muitas vezes, a gente tem que considerar a diferente realidade do nosso país, né? Às vezes, por exemplo, vou pegar um sistema que a gente tem debatido isso recentemente no Ministério da Saúde por conta do modelo informacional do sistema de regulação. O sistema de regulação é um sistema antigo, que não consegue mais capilarizar, e muitas vezes estados e municípios não podem utilizar esse sistema, porque o próprio Ministério da Saúde, hoje, o DataSUS, não dá conta desse suporte a esse sistema, né, do acesso ao sistema. Então, a gente tem que considerar muitos elementos para... Acho que não é uma única resposta, né? Acho que o cenário é mais complexo aí para a gente pensar como que pode seguir. Mas é um sonho, né, Cláudio? Joia, obrigado. Agora tem aqui a pergunta do presidente da SBIS, Lira. Por favor, Lira. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês, e particularmente a você, que está aqui, por ter tido uma hábil ideia, tá certo, que se concretizou com uma excelente discussão e reflexão. Eu gostaria de fazer, na verdade, duas considerações, e uma delas até como um questionamento. A primeira consideração, na linha do que a deputada, e é um prazer reencontrá-la, deputada, e dizer da nossa alegria de poder contar com o vosso trabalho na nossa causa, ok? Mas na linha do que a Paula e a deputada estavam refletindo, eu queria fazer uma consideração estratégica, pelo menos para a gente começar, talvez, um registro de uma possível discussão. Primeiro, existe, como o próprio Cláudio falou, um acúmulo, tá certo, na caminhada em relação à utilização, tá certo, de terminologias e padrões. Eu afirmo isso porque estávamos há pouco, eu e Beatriz, relembrando da nossa caminhada nessa área de 30 e poucos anos, e a gente viu que o processo americano começou quando nós estávamos também propondo uma estrutura semelhante. E aí a gente tem um gap de muitos anos com uma, vamos chamar assim, uma impossibilidade ainda concreta de utilização destes padrões. Nesse sentido, eu queria que a gente pudesse refletir. Primeiro, numa linha, como a Paula fala, de potencializar a estrutura pública do nosso Sistema Único de Saúde, que é majoritário nesse país, que a oferta pública possa ser um exemplo nessa perspectiva. Então, a gente tem ofertas de sistemas de atenção básica, né, que você trouxe até uma boa notícia de já estar se encaminhando para. Nós temos uma estrutura hospitalar, né, baseado na experiência do AGHU, nos hospitais federais, pelo menos, né, e esta pode ser um processo indutor importante que a estrutura pública adere a estes padrões e a esta lógica. Então, acho que esse é um caminho que a gente precisa, talvez, fazer, e conte conosco no que a gente puder para estruturar. A segunda questão tem a ver com publicar, sim, né, para que o mercado como um todo possa ser aderente a isso. Ok? Então, gostaria de fazer essa consideração e eu queria fazer uma pergunta para reforçar historicamente a importância dos padrões. Tem-se dito que a gente não precisa tanto de padrão pela questão da lógica, da chegada, da inteligência artificial e da possibilidade, tá certo, do efeito de interconectividade
sem padrões. Eu gostaria que os colegas, particularmente experientes americanos, pudessem fazer uma reflexão sobre isso, como é que vocês veem, por favor. Ótimo. Já, antes de passar a palavra para o Emmett, só vou destacar também a presença do Josete aqui na plateia. Josete é um gestor municipal da cidade de Eusébio. Estamos mencionando aqui também a importância dos estados e municípios. Acho que para a Elise fica também um pouco complicado, não sei se ela conhece o nosso sistema de saúde brasileiro, que tem uma forte presença pública da saúde universal, e temos também os planos de saúde. Então, é essa composição mista aqui no Brasil, e CONAS e CONASEMS são entidades representativas dos estados e dos municípios. Então, eles têm essa associação, e se representam, na discussão federal, os estados, os municípios e a federação. CONAS, CONASEMS e a federação. Emmett, deixo a palavra contigo, por favor. All right, so the question was about AI and standards. And so one thing I was thinking about through the course of our discussion, we talked about a lot of the infrastructure that the standards have supported, which is, I think one conversation that we've had in the US is how that health infrastructure is kind of a public utility in many cases, and that's why it's deserving that kind of investments, et cetera. But then moving forward on the other side, if we're talking about, standards as a utility and infrastructure, now we have everything that's coming around the corner with AI, machine learning, et cetera. And I know ONC has introduced a new proposed regulation called HT1 around starting to assess some of these algorithms and AI products for things like bias and so forth. But being in the standards world, I know we don't currently have the standards for this. So this is where we need to really, again, work as a global community, because like you said, there are folks that are leapfrogging the US, and we haven't solved everything. We've put in some time and effort, but there's still plenty of work to do. And that's why it's important for the international community to be very involved in this, especially as we look at data liquidity and the exchange of data across the world, right? And so now we have many, many entities that are interested in capturing that data, and we don't have a lot in terms of regulations or guardrails or standards to measure any kind of quality, safety, or bias, but that's in progress. And I can jump in there a little bit on the rule. So we have a rulemaking framework, which I talked about earlier. The current rule is called HTI-1, and that rule does include a section around algorithm transparency. And it looks at, similar to what Emmett was saying in terms of this is an area, AI is an area as it comes more into the health landscape and the healthcare landscape, that we want to understand how it's interfacing with technology as it relates to, for example, decision support interventions. And that's really where the rule proposal that we have out right now focuses on. And it really looks at trust, transparency, and trustworthiness. So it's currently out for public comment. And once public comment, the period is over, then we'll take a look at all of the comment that has come in, and then we'll identify how we want to move forward in terms of what would be a final rule. And I should note that provision, that the proposal around algorithm transparency is related to our certification program. So it would be part of the certification program and attached as part of our decision support intervention provisions. But I think the question was not correctly translated. The question was, perhaps with the use of AI, I won't need any of those standards that we need now, terminology, USCDI, information models. We just put everything on the trash and we just trust on ChatGPT to do the rest. So we would really like to hear from both of you.
What do you think about the current standards we have, interoperability, terminologies, and privacy and security? Privacy and security will continue, of course, but terminologies and FHIR and so forth, no. Just trash everything, ChatGPT will solve the problem. What is your opinion on that? Well, so, I think everyone loves the idea of a magic cure, and I'd love it too. It'd probably put me out of a job, but I'll take it if that gives us healthcare and interoperability. And spent plenty of time with ChatGPT, and it's as wonderful as it is scary. And there's a lot of work to be done on that as well. Now, where I do think AI will help us is in the development of standards. Because really, one of the most difficult things is editing, writing, balloting, maintaining, publishing those standards. And it's very resource intensive and human intensive. And this could be a perfect application for AI, especially as we look at how to align international standards and policies. So we are going to need standards, as far as I can tell. Acho que a gente tem mais uma pergunta da Michele. Bom, obrigada, Michele. Eu trabalho na Roche e tenho uma pergunta, bom, primeiro para a doutora Paula. É muito bom saber que né, o Ministério da Saúde está de olho nessa questão irregular, essa questão da pesquisa, né, e o uso de dados. Eu queria saber da potencial conversa que pode ter, porque eu sei que tem uma coordenação. Eu era de pesquisa clínica, né? Então, eu sei que tem uma coordenação de pesquisa clínica, no caso, dentro do DECIT, se não me engano. E aí, eles também estão, a princípio, quando eu leio a estratégia de saúde digital, eu não vi essa conexão mesmo, e era uma preocupação que eu tinha. Então, eu fico muito feliz que isso esteja sendo visto, porque eu acho que é super necessário. A pesquisa tem vários padrões já, né, de condução, eu acho que pode ser aproveitado. Então, eu queria saber se está tendo de repente, alguma conversa entre os departamentos. E a outra pergunta era, como uma questão de financiamento, a gente ficou pensando, o programa Previne Brasil, ele, de alguma maneira, né, ele paga, né, por métricas que sejam benéficas, né, para a atenção primária, potencialmente, então, diabetes, algumas métricas. Né? E aí, a gente participou no congresso do COSENS em São Paulo, e teve algumas cidades que levantaram a mão e falaram assim, olha, a gente já implementou interoperabilidade na cidade, saúde digital, mas não somos reembolsados. Né? A gente está arriscado a ter que deixar isso de lado, porque é caro e a gente não consegue, né, reembolso. Então, aí a gente ficou pensando se, de repente, as métricas da cidade não melhoram com o sistema de saúde digital, de repente, o próprio Previne Brasil ou algo similar pode ser um programa de financiamento para a cidade que tenha isso implementado, porque eu vejo que, para os municípios que têm, não todos, mas, enfim, o que eu ouvi, alguns têm essa demanda de falta de financiamento. Obrigada, Michele, pelas suas questões. Sim, nós estamos articulados, né? O DECIT já tem uma tradição de financiar pesquisas que utilizam dados de saúde, inclusive tem parcerias, né, entre a Fundação Bill Melinda Gates, o DECIT e o SIDAX, né? Por conta das bases de dados que o SIDAX já tem na sua infraestrutura. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa articulação até mesmo para isso, não só para pensar nas áreas de pesquisa, em desenhar essas diretrizes, mas também no próprio fomento ao uso desses dados. Né? Eu acho que a gente tem, de fato, né, quando a gente se refere à informação em saúde no Brasil, um patrimônio nacional, né, devido ao nosso próprio Sistema Único de Saúde e essa camada riquíssima que a gente tem de dados em saúde, muitas vezes pouco utilizados ainda, ou com um fomento ainda muito baixo para esse tipo de estímulo à saúde, para a pesquisa científica. Né? Então, de fato, a CEIDIG vai buscar essa articulação. Eu esqueci o nome da instância agora, mas foi criado recentemente um comitê com representação de todas as secretarias para estar articulado ao DECIT, né, no fomento à pesquisa,
Então, esse desenho está dado, né? Sobre a sua última questão do indicador, a gente até debatia hoje na hora do intervalo, né? A própria Secretaria de Informação e Saúde Digital tem visto como uma prioridade a criação de um índice de maturidade da saúde digital no Brasil. Né? Assim, a partir do momento que a gente pensa em políticas públicas para essa área, a gente precisa, primeiro, de um diagnóstico. Como é que os municípios, os estados hoje se encontram para que a gente possa pensar em planos dessa transformação digital, que é um processo gradativo, né? Então, eu acredito que a gente terá, né, indicadores próprios, específicos, né, da saúde digital para pensar nessa relação e fomentar esse caminho da transformação digital em estados e municípios. Tá ótimo. Gente, a gente já vai caminhando para o final, né? Gostaria de passar para as palavras finais de vocês, né? A começar, então, da deputada Adriana, por favor, se quisesse já, para fazer o nosso encerramento do painel, mesmo porque a doutora Paula, infelizmente, tem o voo daqui a pouco, né? Já tem que se encaminhar. Nossa preocupação, né? Agradecer muito aí a presença também, né, Paula, do esforço de ter vindo aqui nos atender. Mas, deputada, por favor. Não, olha, eu, na verdade, só quero agradecer esse evento, quero agradecer essa troca, primeiro a iniciativa da SBIS, em teu nome, que é muito bom esse trabalho que vocês fazem, a todos que levantaram questões tão relevantes, a Elise e ao Emmett aqui, que trazem essa vivência deles, essa experiência, como é importante a gente trocar. A Paula também, que traz, que puxa esse fio do que está sendo lá. A gente só vai conseguir vencer esse desafio, que é enorme, e realmente levar todo esse acesso, essa segurança, e fazer com que a gente consiga trabalhar essa questão dos dados da saúde de uma maneira efetiva, se realmente a gente fizer um trabalho em conjunto. Então, contem comigo. Muito obrigada. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigado, deputada. Eu vou passar a palavra agora para a Elise. Por favor, Elise, para as considerações finais. I just want to say thank you so much for the opportunity to share with you what we are working on in the United States, what we have worked on, and the places that we plan to go in terms of our upcoming efforts. And it's really exciting to not only have the opportunity to share some of our work and our experiences, but also to hear kind of the journey that Brazil is embarking on as their next step. I mentioned the Global Digital Health Partnership, and that's a great mechanism for many different governments to be able to come together and talk about the work in the digital health sphere. I'm very thankful that Brazil is part of that partnership as well. And I look forward to continuing the conversation. And if there's questions that folks have in terms of the work that we're doing, feel free to reach out to me. I believe you all have my information, but also I always at least give one plug for our website. So this will be my plug to check out. It's www.healthit.gov. And you'll find a ton of information there regarding TEFCA and our rules that we finalized, as well as the one that's currently under consideration, as well as a ton of webinars and fact sheets on a number of different digital health projects. So thank you so much. We also have a couple of webinars coming up as well, one on patient access to test results. So would encourage you all to check that out, register if it's of interest, and hopefully we can keep the conversation going. Thank you so much for letting us join you today and to share what we've been working on. Muito obrigado, Elise. Agradecer também a Isha, que já nos encontramos no DDHP, nos trabalhos internacionais. Ela também dá um grande suporte. Por favor, mande a ela nossas lembranças. Doutora Paula, por favor, as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez. Eu acho que todos estamos saindo daqui com um sentimento comum, né, de desdobramento dessa mesa. Então, isso já é uma avaliação muito positiva desse encontro, né, da necessidade de organizar essa agenda e com quem trocar, com quem conversar, como disse a deputada Adriana, não faremos nada sozinhos, né? Então, muito bom ter essa oportunidade. Obrigada.
Amit, please. Well, I also want to thank everyone, both for the invitation to come here and join you today, as well as this excellent conversation. So 2 things I'll leave you with. One, I've always said that interoperability is a moving goalpost. Before it was about exchanging data from here to there. It's not about that anymore. It's about using that data when I get it. So that's really important. And then 2, we may sound like we're saying different things and speak different languages, but I assure you, we are saying the same thing, and we need the same things from our digital health system. So that's why we need to work together, and I'm really looking forward to that. Perfect. Thank you, Amit. And só destacando também, né, um prazer estar nesse painel com 3 mulheres maravilhosas também, né? Acho que a gente vai, né, já sentindo, né, a cara aí da saúde digital também, professora Beatriz, professora Eimar, né, sempre destacando também o poder das mulheres, pelo menos na saúde digital, né, sempre foram muito poderosas, né, e acho que isso já demonstra que aí vai, quando as mulheres se integram, a coisa anda, né. Queria agradecer também, né, assim, este é o primeiro painel, o primeiro encontro que a gente faz, né, com o governo americano, Elise, né, de uma forma bilateral, né, acho que a gente já teve aí algum conhecimento, já temos encontros bilaterais com diversos outros países, né, mas acredito que os Estados Unidos estão no momento agora também das definições dos modelos de informação, tem uma governança bem estabelecida para isso, que acho que a gente pode também, né, todo um processo de certificação de software também e dos parceiros, acho que são pontos que a gente pode também aprender rapidamente. Esses contratos, né, acho que estabelecer contratos, como, né, nos inspirar com esses contratos, que são complicadíssimos, talvez uma saída jurídica também, quando a gente fala na lei, os contratos podem ser também um instrumento, né, como que são esses contratos dos QRIMs com o governo, dos QRIMs com os provedores, acho que já pode também ser um passo positivo para uma primeira troca de ideias, né? A governança, esses contratos, acho que isso tudo nos agregaria muito, né? E, para finalizar, acho que vocês, né, quem nos viabilizou foi a Roche, agradecer especialmente a dedicação da Michele, né? Todo o time da Roche está aí hoje concentrado num evento interno, e a Michele deixou o evento interno para estar aqui conosco. Então, muito obrigado, Michele, pelo seu esforço também. Tudo muito de última hora nós conseguimos, mas, ou seja, essa mesa é fruto realmente da dedicação da Michele. Muito obrigado, Michele. Eu agradeço a todos vocês também, então, a presença, né? Nós conseguimos fazer uma transmissão ao vivo também, está gravado, e a gente vai discutir muito mais esse tema a seguir. Amanhã nós temos um assunto de manhã com também o Cláudio Juliano aqui na mesa, né, discutindo a jornada da troca de informações, da maturidade hospitalar também, como isso faz diferença no índice de maturidade de um hospital e como isso viabiliza e melhora a questão hospitalar, até na atenção ao cuidado e na continuidade do cuidado. Teremos a discussão aqui com o diretor Kleinaldo sobre inovação, né? Queremos ouvir também, né, o governo novo, o que traz de ideias, né, para aumentar a inovação, como que o governo pode ser um indutor da inovação. Nós falamos que também, né, nosso governo possui a quantidade de dados gigantesca que possui, como esses dados também podem ser usados para a inovação. E teremos à tarde uma grande discussão sobre a prescrição e a dispensação digital, um projeto muito intenso, foi muito acelerado no momento da pandemia, em que as prescrições precisaram ser eletrônicas e a dispensação também, e temos aí um projeto da dispensação na farmácia popular, um programa governamental de distribuição gratuita de medicamentos, que deve incorporar agora uma prescrição digital.
Teremos aí também uma participação intensa das farmácias nesse painel e das plataformas de prescrição eletrônica privadas que participam desse ecossistema. E na quinta-feira estaremos falando das certificações profissionais, das certificações de software, lá na Arena Tecnologia. A Arena Tecnologia não fica aqui nesse espaço do mezanino, fica lá embaixo, junto com os estandes. Então, é uma outra dinâmica, uma outra pegada. Agradecer, então, todos mais uma vez, e foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, e até amanhã.